Hello, good morning students. This is a chapter 8, Gravitation. So I am explaining the remaining portion on this topic. We start with gravitational potential energy. We have already studied gravitational force, Newton's law of gravitational force, then gravitation, acceleration due to gravity, and variation of acceleration due to gravity with height, depth, and latitude. So we are now concentrating on the remaining portion, gravitational potential energy. So first of all, what is gravitational potential energy? According to the definition, it is an amount of work done in bringing an object of mass m from infinity to a point in a gravitational field of earth. Say for example, this is a earth which is having a radius re, and we have placed an object whose mass is m at a height h from the surface of earth, and this point object is having a distance small r from the center of earth. This small r includes radius of earth and the height of this point object from this surface. So if you add both radius and height, then you get small r equal to re plus h. And this is another level where acceleration due to gravity becomes zero. So this infinity means if we move far away from the earth surface. Far away means it is a very huge distance. I call this distance as infinite distance. So at infinite distance the gravity becomes zero. So the question is, what is gravitational potential energy? So if you want to lift this object, the object is having a mass m, and if you want to lift this object from this point, this is a gravitational field. Gravitational field means this is a space around the earth. Whenever you are in this region, so you will be pulled towards the earth. ಅರ್ಥದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಳ್ಕೊತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. So we have to assume that this is a level. Up to this level, so this earth is having a gravitational field. So if you are within this line, so earth is going to pull the object towards it. ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜೀರೋ. ಸೊ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಪುಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನೀವೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. And to lift this object whose mass is m from this point which is in the gravitational field to the point where gravity becomes zero. So ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ದಷ್ಟು ನೀವು ಮೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. So whatever work is done in lifting this object from this point to infinity, so that amount of work done will be stored as the gravitational potential energy. So gravitational potential energy is nothing but it is the work done in lifting this object from this point. This point is in the gravitational field of earth. So from this point to the infinite distance where gravity becomes zero. So whatever work is done in lifting this object, so that work done will be converted or will be stored in this object as a gravitational potential energy. So the formula is very simple. Gravitational potential energy is indicated by the letter U, which is equal to minus G me m divided by r square. Or you can put the value of r equal to re plus h. You can write like this also, minus gmem upon re plus h whole square. This is the definition of gravitational potential energy. So another term, gravitational potential. Gravitational potential means it is the same meaning, but in the gravitational potential energy we are lifting the object whose mass is m. But here, if
object is lifted whose mass is 1 kilogram. 1 kilogram ಇರುವಂಥ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that work done will be called as gravitational potential. The difference in the definition of gravitational potential energy and gravitational potential is very simple. You have to take simply mass in gravitational potential energy. You should not mention specific mass. Just you say object is having a mass m. But in the definition of gravitational potential, you have to say mass 1 kilogram. So unit mass andre 1 kilogram. So definition goes like this. It is an amount of work done in bringing an object of unit mass from infinity to a point in the gravitational field of Earth. We are lifting the object whose mass is 1 kilogram from the point in the gravitational field to infinite distance. So it is again indicated by the term U or V. Sometimes this gravitational potential is indicated by V term, equal to minus g me upon r square. I have not taken this small m because small m is taken as 1 kilogram. Or you can write the value of small r, re plus h whole square. So this is the definition of gravitational potential. Now we are going to derive the gravitational potential energy. So again the same diagram I have taken. This is the earth whose radius is re, and we have taken a point object whose mass is m, and this point object is at a height h from the surface of earth. Or you can take the distance as small r. R is the distance of this point object from the center of earth, which includes this radius and height. Small r equal to re plus h. And this is another level where gravity becomes zero at an infinite distance. So now we are lifting this object from this point to this point where the gravity is becoming zero. So this is a huge height. So we are now lifting this point to this point. So to lift the object from the gravitational field to infinite distance, so we have to do some work. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಆಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎನಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಹೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಹೈಟ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ to lift the object from this point to infinite distance, so we cannot simply multiply force, whatever force we are applying to lift this object and this height. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ equal to mgh in lifting the object through a height h from the surface of earth. mg ಅಂದ್ರೆ gravitational force, h ಅಂತಂದ್ರೆ it's like a height is taken as displacement, mgh. But this mgh formula holds good near the surface of earth. But if we are moving far away from the surface of earth, this mgh formula won't work. So we need a specialized formula. That formula we are deriving here. So we have to assume that this whole height is divided into small heights. Whole height, it's a very huge height. Now it is going to divided into a infinite number of parts, infinite number of heights. So one such small height here I have taken, a very small height we have taken. So that height will be taken as dr. This is a dr height. And to
amount of work done we want to calculate. What is the work done in lifting the object through a height dr? I'm not calculating directly from this point to infinity. ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So that is why we have divided the whole height into small number of parts, infinite number of small parts. One part ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ height dr ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is the amount of work done through a lift to lift the object through a height dr? ಈ dr ದಷ್ಟು height ದಷ್ಟು ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. dw, I take dw as work done in lifting the object through a height dr. So dw equal to force multiplied by dr. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ dw becomes, according to the definition, gravitational force formula is minus g m upon r square, where g is universal gravitational constant, me is mass of earth, small m is mass of this point object, and r is the distance of the point object from the center of earth, which is equals to re plus h. Now we want to calculate the total work done. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು dr ದಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ dw. ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಹೈಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ infinite number of times, so we need a specialized mathematical tool called integration. So I am going to integrate this equation on both sides. So this is a symbol of integration. Integrate dw equal to integration minus gmem upon r square into dr. So now we have to take the limits for this integration. Limit ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ dw from r to infinity, then I get total work done, w. Capital W is a total work done in lifting the object from this distance r to infinite distance. So here g, me, m all are constant. I am going to remove it. I am going to place it outside the integration symbol. So minus g, me, m integration r to infinity 1 by r square dr. So we know the formula, integration of 1 upon r square dr or 1 upon x square dx. Integration 1 upon x square dx equal to minus 1 by x. So if we use this formula, then the total work done can be written as minus gmem into minus 1 by r. But we have to take limits also. The limit is r to infinity. So now we are going to simplify this formula. W is equal to minus gmem into bracket. First you have to put upper limit. Upper limit value is infinity. Minus, in place of r you have to put infinity. Then second time you have to place r value as small r. So second time the value doesn't change because r and r both are same. So minus 1 by infinity. Upper limit is infinity. Minus 1 by infinity. r ಬದಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಬೇಕು, r ಬದಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ r ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್.
ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 by infinity ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ minus into bracket minus 1 by r. The total work done becomes minus gmem upon r. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೈನಸ್ gmem upon r. This total work done now it is stored in the object once it reach infinity point. So this work done ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಸ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ minus gmem upon re plus h infinity to r. And if you want to bring this object ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ gmem upon re plus h ಬರಾಯ್ತು. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಬದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So plus gmem upon re plus h. This is r to infinity. This is infinity to r. This is a gravitational potential energy. Infinity to r. This is a gravitational potential energy from r to infinity. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Another important point is suppose this point is taken to here. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು re plus h ಅಂದ್ರೆ h ನಾವು ರಿಚಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಈ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ 1 upon infinity 0 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಇಫ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಲೈನ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಗ್ರಾವಿಟಿನೇ 0 ಅಂದಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ 0. ಬಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ 0 ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is negative. So that is the reason gravitational potential energy is always negative. Now we go to escape velocity. Escape velocity means it is a minimum velocity with which an object is projected upward so that it escapes from the gravitational pull of planet. Planet ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You can have this escape velocity for any planet. Here this is a earth surface. ಈ earth surface ಇಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಹಂಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಯ್ಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. With what speed you have to project this point object or any object in the upward direction so that this object should not return back to earth. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲೇಬಾರದು. ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಯ್ಯಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I have to assume that this is a infinity at which the gravity is 0. Now you want to throw this object to this height. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ fall on the surface of earth. But the object should not return back ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರದು. ಅಂದ್ರೆ what is the speed required?
So that we are going to calculate in this next slide. Escape velocity. Escape velocity ಅಂದರೆ we have to throw the object with a minimum velocity so that it should not return back to earth. So that minimum velocity is called escape velocity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we are providing kinetic energy. We are providing kinetic energy to that object. So minimum kinetic energy is required to throw the object so that it should not return back. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we already studied in the previous concept that this is the minimum energy. ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಷ್ಟು ನೀವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್. So minimum kinetic energy required to project this object in the upward direction. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the energy required to lift the object from the point R ಅಂದ್ರೆ R ದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಭೂಮಿಯ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ 1/2 mv². ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? half mv². ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ Gme m upon Re plus h. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ we are not throwing the object from infinity to the earth surface. ನಾವು earth ದಿಂದ infinity ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್. Gme m upon Re plus h. Now small m get cancels. So leaving v². ಈ v² ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ v² ಬದಲು ಏನು ತಗೋತೀನಿ? v² ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಆಲ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 2Gme ಅಂದ್ರೆ 2 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ m ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ 2 ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. 2Gme upon Re plus h. ಇದು v² ಇದೆ. v ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2Gme Re plus h. So now v minimum equal to root of 2Gme Re plus h, and we have already studied acceleration due to gravity formula. G equal to Gme upon Re plus h whole square. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Re plus h ಬದಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿವಿ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ r² ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ r². ಸೊ Gme upon r² ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ r ಬದಲಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ Re plus h ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ G equal to Gme upon Re plus h whole square, or Gme equal to G into Re plus h whole square. So you have to put the value of Gme as G into Re plus h whole square. ಅವಾಗ root of 2G Re plus h whole square Re plus h. ಅಂದ್ರೆ ಈ Gme ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? G Re plus h whole square ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇದು 2 as ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ Re plus h whole square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ Re plus h ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, so this v minimum becomes equals to, because one Re plus h get cancels, so remaining terms will be written as v minimum equal to root of 2G Re plus h. So if I place on the surface of earth, if point object is placed exactly on the surface of earth, then this small h can be ignored or it can be taken as 0.
ಅವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2g RE ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ minimum velocity required to lift the object from the surface to infinity. And this minimum velocity will be called as escape velocity. So escape velocity ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನಾಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to put the value of g and re. G is 9.8 meter per second square and re is 6400 kilometer approximately. Then if you calculate, you get, you have to put the value of g and re under the root 2g re, and you will get the value of v minimum. V minimum ಅಂತಂದ್ರೆ ve ಅಂತಂದ್ರೆ escape velocity, which is equals to 11.2 kilometer per second. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It will not return back to earth surface. It will escape from the gravitational pull. So this is an important derivation which will be asked in the annual exam. Practice it.